Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodanandana Brajana Ranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Vishwan Bhagavan Garbhodakaśāyī also CC AC. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Namacharya Haridas Thakur ki Jai. Prem se Gaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shastri Gaur Bhaktivinoda ki Jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Govida Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki Jai. Shri Vrindavan Dham ki Jai. Navadip Dham ki Jai. Gang Shrimana Tulsi Bhakti Devi ki Jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki Jai. Go Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Guranga, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyamani Paschatya Deshatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. From Srimad Bhagavatam Canto 1, Chapter 8, verse 34. Bhāra-avatāraṇāyānye bhuva nāva ivodadhau sīdantyā bhūri-bhāreṇa jāto ātma-bhuvārthitaḥ.
bhāra-avatāraṇāya, just to reduce the burden to the world, anye, others, bhuva, of the world, nāva, boat, eva, like, udadhau, on the sea, sīdantyā, aggrieved, bhūri, extremely, bhū-bhāreṇa, by the burden, jāto, you were born, he, certainly, ātma-bhuvā, by Brahmā, arthitaḥ, being prayed for. Translation, others say that the world being overburdened like a boat at sea is much aggrieved, and that Brahmā, who is your son, prayed for you, and so you've appeared to diminish the trouble. Purport. Brahmā, or the first living being born just after the creation, is the direct son of Nārāyaṇa. Nārāyaṇa, as Garbhodakaśāyī Viṣṇu, first of all entered the material universe. Without spiritual contact, matter cannot create. This principle was followed from the very beginning of the creation. The Supreme Spirit entered the universe, and the first living being, Brahmā, was born on a lotus flower grown out of the transcendental abdomen of Viṣṇu. Viṣṇu is therefore known as Padmanabha. Brahmā is known as ātma-bhū because he was begotten directly from the Father without any contact of Mother Lakshmi. Lakshmiji was present near Nārayaṇa, engaged in the service of the Lord, and still without contact with Lakshmiji. Nārayaṇa begot Brahmā. That is the omnipotence of the Lord. One who foolishly considers Nārayaṇa like other living beings should take a lesson from this. Nārayaṇa is not an ordinary living being. He is the Supreme Personality of Godhead Himself, and He has all the potencies of all the senses and all parts of His transcendental body. An ordinary living being begets a child by sexual intercourse, and he has no other means to beget a child other than the one designed for him. But Nārayaṇa, being omnipotent, is not bound to any condition of energy. He is complete and independent to do everything by his various potencies very easily and perfectly. Brahmā is therefore the son of the Father and was not put into the womb of a mother. Therefore he is known as ātma-bhū. This Brahmā is in charge of further creations in the universe, secondarily reflected by the potency of the omnipotent. Within the halo of the universe there is a transcendental planet known as Sweta-dvipa, which is the abode of Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, the Paramatma feature of the Supreme Lord. Whenever there is trouble in the universe that cannot be solved by the administrative demigods, they approach Brahmaji for a solution. And if it is not to be solved even by Brahmaji, then Brahmaji consults and prays to Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu for an incarnation solution to the problems. Such a problem arose when Kamsa and others were ruling over the earth, and earth became too much overburdened by the misdeeds of the Asuras. Brahmaji, along with other demigods, prayed at the shore of the Kṣīrodaka Ocean, and they were advised of the descent of Krishna as the son of Vasudeva and Devakī. So, some people say the Lord appeared because of the prayers of Brahmaji. So this continues to give different opinions about why the Lord appears. பகவான் ஏன் தோன்றுகிறார் என்பதற்கு பலவிதமான கருத்துக்கள் இங்கே வழங்கப்படுகிறது. So this reason is quite famous. இந்த காரணமானது பொருத்தமாக அமைகிறது. Kamsa was afflicting the earth. கம்சன் அங்கே பாதிப்பை உருவாக்கி கொண்டிருந்தார். Devatas went to Brahmā to complain. தேவர்கள் கம்சனை பற்றி குறை கூற பிரம்மதேவரை அணுகினார்கள். Brahmā went to the milk ocean. பிரம்மதேவர் பார்க்கடலுக்கு சென்றார். And there he got a message that the Lord would appear in this world. அங்கே பகவான் இந்த உலகத்தில் தோன்றுவார் என்ற செய்தியானது அவருக்கு கிடைத்தது. So it is we could say a direct and true reason for the Lord's appearance.
இதுதான் பகவானின் அவதாரத்திற்கான நேரடி மற்றும் உண்மையான காரணமாகும். Because the devatas prayed, and devatas are devotees, and the Lord responded to their prayer. தேவர்கள் பிரார்த்தனை செய்தார்கள், தேவர்கள் பக்தர்கள், அதனால் பகவான் அவர்கள் பிரார்த்தனைக்கு பதிலளித்தார். However, their prayer is not, "Oh, we miss you so much, you please come." That was not their prayer. ஆனால் தேவர்கள் பிரார்த்தனை உங்களை நாங்கள் காணாமல் வருத்தத்தில் வாடுகிறோம், தயவு செய்து வாருங்கள் என்றவாறு இல்லை. They were upset because the order of the universe was disturbed by Kamsa. பிரபஞ்ச நிர்வாகமானது கம்சனால் பாதிப்பிற்குட்படுத்தப்பட்ட காரணத்தினால் தேவர்கள் வருத்தத்தில் இருந்தார்கள். And that disturbance is called a burden. இந்த தொந்தரவு ஒரு சுமை என்று அழைக்கப்படுகிறது. Which here is called bhāra. இங்கே பாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. So a burden is a heavy load. சுமை என்றால் அதிகமான பளுவாகும். Something very difficult to carry. சுமப்பதற்கு கடினமானதாக இருக்கும். So there was a burden for the earth. பூமிக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு பாரம் இருந்தது. Of course, we don't expect the earth to feel much burden because the earth is so big and it's carrying all the mountains and oceans and whatever on it. ஆனால் பூமி பெரியதாக இருக்கிறது, பெரிய பெரிய மலைகள் சமுத்திரங்களை சுமக்கிறது, எனவே பூமிக்கு சுமையாக இருக்காது என்று நாம் நினைப்போம். So why would Kamsa be a burden? இவ்விதமாக இருக்கையில் கம்சன் ஏன் ஒரு சுமையாக கருதப்பட்டார்? So this is not a physical burden. இது ஒரு உடல் சார்ந்த சுமை அல்ல. This is a burden caused because of the sinful activities of Kamsa. இது கம்சன் செய்த பாவ செயல்களால் உருவாக்கப்பட்ட சுமையாகும். And when the sinful activities become too much, then the earth feels pain. பாவ காரியங்கள் எல்லை தாண்டி செல்லும் பொழுது பூமிக்கு வலியானது உணரப்படுகிறது. So we have another example of that in the first canto. முதல் ஸ்கந்தத்தில் இன்னொரு உதாரணம் தரப்பட்டுள்ளது. Parikshit was inspecting his kingdom. பரிஜித் மகாராஜர் ராஜ்யத்தை சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தார். And then he saw a Sudra beating on the legs of a bull. அங்கே ஒரு சூத்திரர் காளை மாட்டின் கால்களை அடித்துக் கொண்டிருப்பதை அவர் கண்டார். And the cow, which was the wife of the bull, was weeping. அந்த காளை மாட்டின் மனைவியான பசு கதறி அழுது கொண்டிருந்தது. So this, of course, is a symbolic story. இது ஒரு உருவகப்பட்ட கதையாகும். And the Sudra represents Kali Yuga. இங்கே சூத்திரர் கலியுகத்தை பிரதிநிதிக்கிறார். And the bull represents dharma. காளை மாடு தர்மத்தை பிரதிநிதிக்கிறது. And the cow represents the earth. பசு பூமியை பிரதிநிதிக்கிறது. So Kali Yuga is destroying the legs of dharma. கலியுகம் தர்மத்தின் கால்களை அழித்து விட்டது. Here, of course, we don't even have bhakti mentioned. It's just dharma getting destroyed. இங்கே பக்தியை பற்றி கூட குறிப்பிடவில்லை, இங்கே தர்மமானது அழிக்கப்படுகிறது என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. And of course we know dharma is destroyed by sinful activities. நமக்கு தெரியும் பாவ காரியங்களால் தர்மம் அழிவுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. So dharma is destroyed and then the earth is weeping. தர்மம் அழிக்கப்படுகிறது, இதனால் பூமி கதறி அழுகிறது. So of course the earth was not directly attacked by Kali Yuga, but the earth's husband, that is dharma, was attacked. நேரடியாக கலியுகம் பூமியை தாக்கவில்லை, மாறாக பூமியின் கணவராகிய தர்மத்தை கலியுகம் தாக்கியது. So this means that if sinful people increase on the earth, that is, they break the rules of dharma, the earth suffers. இதன் பொருள் உலகத்தில் பாவ மக்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாகி தர்மத்தின் கோட்பாடுகளை அவர்கள் உடைத்தார்கள் என்றால் பூமியானது துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படும்.
As I said, the earth was not directly attacked by Kali, but the husband was attacked. நான் கூறியது போல் நேரடியாக களி பூமியை தாக்கவில்லை, மாறாக பூமியின் கணவரை தாக்கினார். So in other words, there's a direct relationship between dharma and earth. தர்மத்திற்கும் பூமிக்கும் நேரடி தொடர்பு இருக்கிறது என்பது இதன் பொருளாகும். So when the sinful activities of humans increase, the earth suffers. மனிதர்களின் பாவக்காரியங்கள் அதிகரிக்கும் பொழுது பூமி துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது. Of course, we don't see some direct cause of suffering, etc., but we see the effects. இந்த துன்பத்திற்கான நேரடி காரணத்தை நம்மால் பார்க்க முடியாது, ஆனால் அதன் விளைவுகளை நம்மால் பார்க்க முடியும். When the cow suffers, it does not give milk. பசு துன்பப்படும் பொழுது பால் வழங்காது. When the earth suffers, it does not give its produce. பூமி துன்பப்படும் பொழுது அது வழங்கும் பொருட்களை நிறுத்திவிடும். We see in the story of Prithu how Prithu milked the earth and got various things out of the earth like food and jewels and minerals and whatever. பிருத்து மகாராஜர் கதையில் பார்க்கலாம். அவர் பாலை சுரக்க வைத்து பூமியிலிருந்து உணவு, தானியங்கள், தாதுப்புக்கள் அனைத்தையும் பெற்றார். So, if there's too many sinful activities, the earth will not give food, minerals, water, etc. அதிகமாக பாவக்காரியங்கள் இருந்தால் பூமியானது உணவு, தாதுப்புக்கள், நீர் போன்ற பொருட்களை வழங்காது. So, this is a very subtle connection between human beings and earth. இது பூமிக்கும் மனிதர்களுக்கும் இடையில் இருக்கும் ஒரு சூட்சமமான தொடர்பாகும். The amount of sins will affect how the earth gives. பாவக்காரியங்களின் எண்ணிக்கை பூமி வழங்கும் பொருட்களை நேரடியாக பாதிக்கிறது. And we can relate that to the ancient world and the modern world. இதை பண்டைய கால உலகம் மற்றும் நவீன உலகத்தோடு நாம் தொடர்புபடுத்தி பார்க்கலாம். We see that many ancient civilizations disappeared. Why? நாம் பார்க்கலாம் பல பண்டைய நாகரிகங்கள் மறைந்து விட்டது. இதற்கான காரணம் என்ன? They may prosper for thousands of years. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் அந்த நாகரிகங்கள் இருந்திருக்கலாமே. Suddenly they disappear. திடீரென்று அவை மறைந்து விட்டதே. And what happened? No water. என்ன நடந்தது? நீர் இல்லை. Up in North India, northwestern India, there's ancient civilization, Harappan, Mohenjo-daro, etc. It suddenly disappeared. They don't know why it disappeared. No war, nothing. இந்தியாவின் வடமேற்கு பகுதியில் ஹரப்பா, மோகஞ்சதாரோ போன்ற கலாச்சாரங்கள் கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்தது. திடீரென்று அந்த நாகரிகம் மறைந்து விட்டது. இதற்கு போரோ அல்லது வேறு காரணமோ இல்லை. திடீரென்று அந்த நாகரிகங்கள் மறைந்து விட்டது. So they suspect that the rivers changed course. There was no more water, so no more food, so they had to abandon the cities. அவர்கள் நதிகளை சந்தேகப்பட்டார்கள். நதியில் நீர் இல்லாத காரணத்தினால் உணவு இல்லாமல் போனது. அதனால் அந்த மக்கள் இறந்திருக்க கூடும் என்று அவர்கள் கருதினார்கள். So in the modern world we see the same thing. நவீன உலகத்திலும் இதே விஷயத்தை நாம் பார்க்கிறோம். When the water decreases, then no more food. உணவு குறையும் பொழுது, நீர் குறையும் பொழுது உணவு கிடைப்பதில்லை. And of course we see that with the farmers. There's no rain some years, no food, everybody starves. விவசாயிகள் பொறுத்தவரையில் மழை இல்லாமல் போனால் உணவு இருக்காது, அனைவரும் துன்பப்படுவார்கள். So, of course, scientifically we could give all sorts of reasons why there's no rain. விஞ்ஞானபூர்வமாக மழை இல்லாததற்கு நாம் பல காரணங்களை தரலாம். But scripture says it's because of sinful activity. ஆனால் சாஸ்திரங்கள் பாவகாரியங்கள் தான் இதற்கான காரணம் என்று குறிப்பிடுகிறது. And we see in Bhagavad Gita chapter 3, Krishna says, if you do yajna, then you get rain. If you get rain, then you get food, etc. பகவத்கீதை 3ஆம் அத்தியாயத்தில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், யஜ்ஞம் செய்தால் மழை உங்களுக்கு கிடைக்கும், மழை கிடைத்தால் உணவு கிடைக்கும் என்று. If you stop the yajna, no more rain. யஜ்ஞத்தை நிறுத்தினால் மழை இருக்காது. So stopping yajna is equivalent to doing sinful activity.
யஜ்ஞத்தை நிறுத்துவது கிட்டத்தட்ட பாவக்காரியங்கள் செய்வதற்கு சமமான செயலாகும். Why do we do sinful activity? Because we want to enjoy more. ஏன் நாம் பாவக்காரியங்களில் ஈடுபடுகிறோம்? நாம் அனுபவிக்க வேண்டும், அதிகமாக அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம். Why do we want to enjoy more? ஏன் நாம் அதிகமாக அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறோம்? Because we think we have a right to enjoy everything on earth. ஏனென்றால் பூமியில் இருக்கும் அனைத்தையும் அனுபவிக்கும் உரிமை நமக்கு இருக்கிறது என்று நாம் நினைக்கிறோம். So we don't care about anything else, we just want to enjoy. எனவே மற்ற எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் நாம் அனுபவிக்க ஆசைப்படுகிறோம். So in this way we destroy forests, water, animals and whatever. இவ்விதமாக பூமியில் இருக்கும் நீர்நிலைகள், மிருகங்கள், தாவரங்கள் அனைத்தையும் நாம் அழிக்கிறோம். And when we do this to excess, then we suffer. இது எல்லை தாண்டி செல்லும் பொழுது நாம் துன்பப்படுகிறோம். As each Upanishad says, you have a right to your quota. You can take what you need, but don't take more. உபனிஷத்துகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது போல் உங்களுக்கென்று ஒதுக்கப்பட்ட பகுதி அல்லது அந்த ஒரு அளவை மட்டும்தான் நீங்கள் எடுக்க வேண்டும், அதை தாண்டி எடுக்க கூடாது என்று. Taking more is sin. அதிகமாக எடுத்தால் அது பாவமாகும். So because we're taking more sin, and then ultimately we get less. அதிகமாக நாம் எடுத்துக்கொண்டு அதிகமாக பாவம் செய்வதால் நமக்கு இறுதியாக கிடைக்கும் அளவானது குறைவாக இருக்கிறது. So in this way the earth suffers because of the sinful activity of a person like Kamsa. இவ்விதமாக கம்சனை போன்ற ஒரு நபர் செய்யும் பாவ காரியங்களால் பூமி துன்பப்படுகிறது. And if the earth suffers, does not get produce, then ultimately the humans suffer. பூமி துன்பப்பட்டு சரியாக உணவுப் பொருட்களை வழங்காமல் போனால் இறுதியாக மனிதர்கள் துன்பப்படுவார்கள். So this is a disturbance to the order of the universe. இது பிரபஞ்ச நிர்வாகத்திற்கு ஒரு தொந்தரவாகும். The Devatas become disturbed by this. இதனால் தேவர்கள் தொந்தரவுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார்கள். In this case, they went to the Supreme Lord to ask for help. இங்கே அந்த தேவர்கள் உதவிக்காக பரமபுருஷ பகவானை நாடினார்கள். So when there is no other alternative, then the Lord appears in the material world. வேறு எந்த மாற்று வழியும் இல்லாத பொழுது பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவதரிக்கிறார். So this is one reason why Krishna appeared, in order to relieve earth of its burden. இது கிருஷ்ணர் தோன்றுவதற்கான ஒரு காரணமாகும். பூமியின் பாரத்திலிருந்து பூமியை விடுவிப்பதற்காக கிருஷ்ணர் அவதரிக்கிறார். Hare Krishna. Amaras, we see the earth personification. Normally we see that she is a devotee, as well as we say that she is a bhudevi, Lord's energy also. So this suffering is what kind of suffering? Is a material suffering or spiritual? Because she has a spiritual body. That bhudevi has a spiritual body. So this, how can she experience the material suffering here? பூதேவி என்பது பகவானின் பக்தையாகும். அவருக்கு ஆன்மீக உடலே இருக்கிறது. அவ்விதமாக இருக்கையில் அவர் அனுபவிக்கும் துன்பம் முதலில் பௌத்திகமானதா அல்லது ஆன்மீகமானதா? பௌதிகமானது என்றால் எப்படி ஆன்மீக உடலை கொண்டிருக்கும் பூதேவி பௌதிக துன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும்? Well, Bhudevi is considered to be also an expansion of Satyabhama. பூதேவி சத்யபாமாவின் விரிவங்கமாக கருதப்படுகிறார். But then again we have Lakshmi and we have the material Lakshmi expansion. அதே சமயத்தில் லக்ஷ்மி மற்றும் பௌதிகமான லக்ஷ்மியின் விரிவங்கங்களும் நம்மிடையே இருக்கிறது. We often see pictures of Lakshmi with money flowing out of her hands. புகைப்படங்களில் லக்ஷ்மி தேவியின் கையில் இருந்து பணம் கொட்டுவது போல் தெரிகிறது. The Lakshmi who appeared out of the churning of the milk ocean again was this material Lakshmi. பார்க்கடலை கடைந்த பொழுது வெளியே வந்த லக்ஷ்மியானவர் பௌதிக லக்ஷ்மி ஆவார். So these are, we say, material expansions from the spiritual form. இவை அனைத்தும் ஆன்மீகமான வடிவத்தின் பௌதிகமான விரிவங்கங்களாகும்.
Even we say Durga Devi is like an expansion also of Lakshmi. Hare Krishna Maharaj. நாம் கூறலாம் துர்கா தேவி கூட லட்சுமியின் விரிவங்கம் என்று. Maharaj, we just heard that in Kali Yuga there is a lot of sin and the society as a whole suffers. So what is the situation of devotees who are also in the same world during Kali Yuga? So if the society suffers, will the devotees also not suffer? Hare Krishna. கலியுகத்தில் பாவகாரியங்கள் அதிகரிக்கும் காரணத்தினால் சமுதாயம் துன்பத்திற்கு உட்படுத்தப்படுகிறது என்பதை நாம் கேள்விப்படுகிறோம். எனவே இந்த சமுதாயத்தில் வாழும் பக்தர்களின் நிலை என்ன? சமுதாயம் துன்பப்பட்டால் பக்தர்களும் துன்பப்பட மாட்டார்களா? Well, the earth goes, or Varsha at least, goes through cycles from Satya, Treta, Dwarpa, Kali. பூமியானது சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுக சுழற்சியை எதிர்கொள்கிறது. And as we get to Kali Yuga, more sin, consequently, more suffering. கலியுகத்திற்குள் அதிகமான பாவகாரியங்கள் இருக்கிறது. இதன் காரணமாக அதிகமாக துன்பமானது மக்கள் அனுபவிக்க வேண்டியுள்ளது. And this happens 1,000 times in the day of Brahmā. இது பிரம்மதேவரின் ஒரு நாளில் 1000 முறை நிகழ்கிறது. But during this time, there are always human beings. ஆனால் இந்த சமயத்தில் எப்பொழுதுமே மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். And there's always devotees. எப்பொழுதுமே பக்தர்களும் உள்ளார்கள். So one may consider, well, better that a devotee is born in Satya Yuga than in Kali Yuga. ஒருவர் நினைக்கலாம், பக்தரானவர் கலியுகத்தில் பிறப்பதற்கு பதிலாக சத்தியுகத்தில் பிறக்கலாமே என்று. But similarly, we say better to be born on Svargaloka than be born on earth. இது கிட்டத்தட்ட பூமியில் பிறப்பதை விட சொர்க்கலோகத்தை பிறப்பது சிறப்பானது என்று கூறுவதை போல் உள்ளது. But then we see David is praying, let me be born on earth planet. ஆனால் நாம் பார்க்கலாம், பூமியில் பிறக்க வேண்டும் என்று தேவர்களும் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். At a certain point, that sense of no suffering becomes also unfavorable for your development of bhakti. ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில் துன்பம் இல்லாத நிலை கூட பக்தியின் வளர்ச்சிக்கு ஒரு சாதகமற்ற நிலையாக மாறுகிறது. So definitely there's devotees in all of the different ages, but in Kali Yuga more physical suffering, but then we also have the compensation for that in the form of appearance of Supreme Lord who propagates Nam Sankirtan. கலியுகத்தில் மக்கள் அதிகமாக உடல் ரீதியான துன்பத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். ஆனால் இதற்கு ஈடுகட்டும் வகையில் கலியுகத்தில் தான் பரமபுருஷ பகவான் நாம சங்கீர்த்தன வழிமுறை மூலமாக நம்முடைய தோன்றுகிறார். So the Lord makes adjustment for the people of Kali Yuga. கலியுக மக்களுக்காக பகவான் நிலைமையை சரி செய்கிறார். So the spiritual process becomes easier. ஆன்மீக வழிமுறை சுலபமானதாக ஆகிறது. So Kali Yuga has more suffering, but we have easier process. கலியுகத்தில் துன்பம் அதிகமாக இருந்தாலும் ஆன்மீக பக்தி வழிமுறை சுலபமானதாக உள்ளது. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Lord Krishna came to establish the religious principles, so he destroyed all the demons and through Parishad Maharaj he gave Srimad Bhagavatam. But again, Lord Chaitanya Mahaprabhu came and propagated this Nama Sankirtan. So, how to understand the principle, the message of Lord Sri Krishna, what he wants to give it for the Kali Yuga, whether it is Bhagavatam or Nama Sankirtan? பகவான் கிருஷ்ணர் துவாபரயுகத்தின் இறுதியில் தோன்றி அசுரர்களை அடித்து நமக்கு பாகவதத்தை வழங்கினார் கலியுக தொடக்கத்தில். அதன் பிறகு வந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு மக்களுக்கு நாம சங்கீர்த்தனத்தை வழங்கி இருக்கிறார். எனவே நாம் எப்படி இதை புரிந்து கொள்ளலாம்? கிருஷ்ணர் நமக்கு வழங்கியது பாகவதம், அதைத்தான் பிரதானமாக கடைபிடிக்க வேண்டுமா அல்லது நாம சங்கீர்த்தனத்தை பிரதானமாக கடைபிடிக்க வேண்டுமா? So though the Lord Krishna comes to relieve the burden of earth and establish dharma, his other purpose is to display his sweet pastimes. பூமியில் இருக்கும் அசுரர்களை அழித்து தர்மத்தை ஸ்தாபிக்க கிருஷ்ணர் இந்த உலகத்தில் அவதரித்தாலும் அவருடைய இன்னொரு நோக்கம் அவருடைய இனிமையான லீலைகளை மக்களுக்கு எடுத்து காட்டுவது.
The external purpose of Lord Chaitanya's appearance is to spread the Yuga Dharma. பகவான் சைத்தன்யர் தோன்றுவதற்கான வெளிப்புற காரணம் யுக தர்மத்தை பரப்புவது. But, and of course, that happens 1,000 times in the day of Brahma, and it's not Lord Chaitanya in that case. ஆனால் இது பிரம்மதேவரின் ஒரு நாளில் 1000 முறை நடப்பதில்லை. அவ்விதமாக நடந்தாலும் 1000 முறையும் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதரிப்பதில்லை. So, Chaitanya Mahaprabhu's purpose is that through Nam Sankirtan, people of Kali Yuga can appreciate the pastimes of Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் நோக்கம் என்னவென்றால் நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாக கலியுக மக்களானவர்கள் கிருஷ்ணரின் நிலைகளை மகிமைகளை புரிந்து கொள்ள முடியும், பாராட்ட வேண்டும் என்பதாகும். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, in the class we heard that how when the sinful activities increase, then that place there is no rain. Now Maharaj, in current times we have noticed that for last 3-4 years the rain and the water table of Chennai is increasing. And Chennai it is like it's almost raining, like even in June it is raining, Maharaj. So how do we understand that, Maharaj? Is there some connection? பாவக்காரியங்கள் அதிகரிக்கும் பொழுது மழையின் அளவு குறைந்துவிடும் என்று சாஸ்திரத்தின் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். கடந்த 3-4 ஆண்டுகளாக சென்னையில் மழையின் அளவானது அதிகரித்துள்ளது. எனவே இதை நாம் எந்த அடிப்படையில் புரிந்து கொள்ள முடியும்? Well, no rain is a result of sinful activity, but too much rain is also a result of sinful activity. மழை இல்லாமல் இருப்பதும் பாவக்காரியங்கள் விளைவு, அதே போல அதிகமாக மழை பெய்வதும் பாவக்காரியங்களின் விளைவே ஆகும். We see that there's at the end of the day of Brahma, then it rains and rains and rains and rains, half of the universe is filled up with water. நாம் பார்க்கலாம் பிரம்மதேவனின் ஒரு நாளின் முடிவில் மழை அதிகமாக பெய்து பிரபஞ்சத்தில் பாதி பகுதியை நீரானது நிரப்பி விடுகிறது. So not just rain or no rain, many other features are a symptom of sinful activity. மழை பெய்வது, மழை பெய்யாமல் இருப்பது இது மட்டும் அறிகுறிகள் அல்ல, வேறு பல அறிகுறிகளும் பாவக்காரியங்களுக்கு இருக்கிறது. We often see some countries are afflicted by pestilence. Let's say the grasshoppers come and eat up all your crops. நாம் பார்க்கலாம் சில தேசங்களில் இந்த பூச்சிகளானது வந்து செடிகளை பயிர்களை உன்று விடுகிறது. இதனால் பசி பட்டினி என்பது இருக்கிறது. Or you may get cyclones, big strong winds, tornadoes coming. அல்லது புயல் காற்று, சூறாவளி காற்று போன்ற இயற்கை சீற்றங்கள் நிகழ்கிறது. So the sins can result in all sorts of irregular weather patterns. இந்த ஒழுங்குமுறை தவறிய தட்பவெப்பநிலை இவை அனைத்துமே பாவக்காரியங்களின் விளைவாகவே நடக்கிறது. Online questions. Dr. Maharaj, the first question is from Her Grace, from His Grace Amaranimai Prabhuji. This is Maharaj, you told that Kali will not attack the earth directly. Instead, it will attack the husband. Who is the husband of earth? Please let me know in this regard. Kali நேரடியாக பூமியை தாக்காது, மாறாக பூமியின் கணவரை தாக்கும் என்று நீங்கள் கூறினீர்களே, அவ்விதமாக இருக்கையில் பூமாதேவியின் கணவர் யார் என்பதை விளக்க முடியுமா? Who is the husband? Oh, so who is the husband of earth? Yeah, so that's the bull. அது காளை மாடாகும். And the bull is dharma. அந்த காளை மாடு தர்மத்தை பிரதிநிதிக்கிறது. Which means no sin. அதன் பொருள் பாவமே இல்லாத நிலை. So Kali attacks means instead of no sin, we get sin. எனவே களி தாக்குகிறது என்றால் பாவமே இல்லாத நிலையிலிருந்து பாவங்கள் நிரம்பிய நிலையாக நாம் அனுபவிக்கிறோம். Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Krishna Kumar Tamil Chalvan. Brahmaji creates material world as instructed by the Lord Shri Krishna. Lord had given Bhagavad Gita through Arjuna and Bhagavatam through Parikshit.
So, how to understand as a servant or a devotee can be an instrument in the hands of Lord Sri Krishna, as mentioned in Bhagavad Gita, nimitta matram. Basically, the question is, how can we understand that a devotee can be an instrument in the hands of Lord Sri Krishna, as mentioned in Bhagavad Gita? பிரம்மதேவர் பூமியை பௌதிக உலகத்தை படைக்கிறார் பகவான் கிருஷ்ணரின் கட்டளைப்படி. அதே சமயத்தில் பகவான் அர்ஜுனருக்கு பகவத்கீதையும் மற்றும் பாகவதத்தை பரிசித் மூலமாகவும் உலகத்திற்கு வழங்கியிருக்கிறார். அவ்விதமாக பகவானின் சேவகன் எப்படி ஒரு கருவியாக பகவான் கைகள் செயல்படுகிறார் என்பதை எப்படி நாம் உணர முடியும்? In Bhagavad Gita, Krishna instructs you offer me a leaf or fruit or water with devotion. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நீங்கள் எனக்கு ஒரு இலையோ பூவோ பழமோ அர்ப்பணியுங்கள் பக்தியோடு என்று. So as servants of the Lord, then we have to offer worship. பகவானின் சேவகர்களாக நாம் வழிபாட்டை அர்ப்பணிக்க வேண்டும். The worship is not just a ritual. வழிபாடு என்பது ஒரு சடங்கு அல்ல. It's an expression of our affection for the Lord. இது பகவானின் மேல் நாம் கொண்டிருக்கும் பாசத்தின் வெளிப்பாடாகும். So therefore we serve the Lord with affection. எனவே நாம் பாசத்தோடு பகவானுக்கு சேவை செய்கிறோம். And that is our service. இதுதான் நம்முடைய சேவையாகும். Thank you, Maharaj. The next question is from we understand that at the end of Kali Yuga, Kalki Bhagavan appears. How is it in this modern world Lord appears with sword and horse when guns and bombs are available? Kaliyugatin இறுதியில் கல்கி Maharaj, the question is, Lord appears with horse and sword in Kaliyuga, but in this modern world we are using bombs and guns. So how can we understand that Lord can appear with sword and horse in this modern age where bombs and guns are used? கலியுகத்தின் இறுதியில் கல்கி அவதாரம் குதிரையில் கத்தியோடு அவதரிப்பார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. நவீன உலகத்தில் துப்பாக்கியும் பீரங்கியும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, we do not know the condition at the end of Kali Yuga. கலியுகத்தின் இறுதியில் சூழ்நிலை எப்படி இருக்கும் என்பது நமக்கு தெரியாது. We may assume they'll be more advanced, but actually the scripture says the people become more degraded. நாம் நினைக்கலாம் காலம் முன்னேற பூமி முன்னேறும் என்று. ஆனால் உண்மையில் சூழ்நிலை காரணமாக மக்கள் மற்றும் இந்த உலக சூழ்நிலையானது சீரழியலாம். They become less intelligent. அவர்கள் குறைந்த புத்தி கூர்மை உடையவர்களாக மாறலாம். So therefore they may not have sophisticated weapons, etc. எனவே இந்த நவீன ஆயுதங்கள் அவர்களிடம் இல்லாமல் போகலாம். Nevertheless, because of their sinful natures, they will continue to fight each other. இருப்பினும் அவர்களின் பாவ இயல்பு காரணமாக அவர்கள் தங்களுக்குள்ளே சண்டை போட்டுக் கொள்ளலாம். In any case, the Lord's weapons are spiritual, not material. எப்படி இருப்பினும் பகவானின் ஆயுதம் ஆன்மீகமானதாகும் பௌதிகமானதாக இருக்காது. Balaram with a blade of kusa grass can kill Ramaharshan. பலராமர் குசா தர்பை புலின் மூலமாக பிரம்மஹர்ஷனை வதம் செய்தார். Simply by uttering a mantra, they can release a Brahmastra. மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவே அவர்களால் பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவ முடிந்தது. This Krishna has a Sudarshan chakra. கிருஷ்ணரிடம் சுதர்சன சக்கரம் இருக்கிறது. It's the wheel. அது ஒரு சக்கரமாகும். But this wheel can destroy the whole universe. ஆனால் அந்த சக்கரம் மொத்த பிரபஞ்சத்தையும் அழிக்க முடியும். So Krishna has a bow and arrow, he has a sword, etc. So many different weapons. So these weapons are at the will of the Lord. They can do anything. கிருஷ்ணரிடம் பல ஆயுதங்கள் இருக்கிறது. கத்தி போன்ற சுதர்சன சக்கரம் போன்ற பல ஆயுதங்கள் இருக்கிறது. ஆனால் இந்த ஆயுதங்கள் அனைத்தும் பகவானின் இச்சைப்படி எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம். Krishna also has horses. கிருஷ்ணரிடம் குதிரைகளும் உள்ளது. We see that Krishna went with Arjuna with his horses through the universe, outside the universe. நாம் பார்க்கலாம் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரோடு அவருடைய குதிரையின் மூலமாக இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வெளியும் சென்றார். So that horse was more modern than any modern vehicle. அந்த
அந்த வாகனமானது நவீன கால வாகனத்தை விட அதிகமாக சிறப்பம்சங்களை கொண்டது. Thank you so much, Maharaj. The next question is from His Grace Kalyan Kumar Prabhuji. When Lord appeared in this world, this person, Satrupa, Krishna-Garbhi, Aditi Kashyapar and Devaki Vasudeva, they were coming as parents for 3 times. So when Lord disappeared from this world, where these people went? சத்ருபா கிருஷ்ணகர்பி, அதிதி கஷ்யப்பர் மற்றும் தேவகி வசுதேவர் இந்த மூவரும் பகவானின் பெற்றோர்களாக உலகத்தில் அவதரித்தார்கள். Maharaj, the question is, when Lord disappeared from the world, where did the people who were as parents like Satrupa, Krishna-Garbhi, Aditi Kashyapar and Devaki Vasudeva go when the Lord disappeared? Well, பூமியிலிருந்து பகவான் மறைந்த பொழுது இந்த 3 பெற்றோர்களும் எங்கு சென்றார்கள்? they're all eternal. அவர்கள் அனைவரும் நித்தியமானவர்கள். And they exist eternally in the spiritual world. அவர்கள் நித்தியமாக ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். When the Lord comes in the material world, they appear there. When he disappears, they disappear. பகவான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் தோன்றும் பொழுது அவர்களும் தோன்றுகிறார்கள். அவர்கள் பகவான் மறையும் பொழுது அவர்களும் மறைகிறார்கள். They eternally reside in the spiritual world. அவர்கள் நித்தியமாக ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிறார்கள். Thank you so much, Maharaj. There are no further questions online. Thanks for the wonderful class. Hare Krishna. Jai. Hare Hare Bol. Hare Krishna. So prasadam will be